Замечательно. Во-первых, давайте я немножко исправлюсь. Там было утверждение, что можно любую систему простых корней перевести в другую систему простых корней с помощью простых отражений. Вот. Ну, то есть, пускай у нас есть дельта штрих, соответственно, у них есть фи плюс. Давайте я дельта 1, и у нас фи плюс и фи плюс 1. Мы хотим понять, почему существует W из, ну там W или W штрих, выраженный простыми отражениями, приводящий одну систему простых корней в другую. Значит, что мы умеем? Мы умеем доказывать в нашей новой парадигме, что если есть фи плюс, то в ней есть ровно одна дельта. Это мы доказали в прошлый раз. Еще в прошлый раз было утверждение, что когда мы делаем простое отражение, значит, если пускай у нас альфа сидит в дельте, то отражение сигма альфа перемешивает фи плюс без альфа. Понятно, что альфа приходит в минус альфа, а все остальные перемешиваются. Вот. И как хочется при помощи этого утверждения доказать, почему любой дельта в дельта 1 можно перевести. Давайте сделаем так. Давайте посмотрим еще раз на пересечение вот фи плюс и фи 1 плюс. Понимаешь, что в смысле это биекция? Да, это биекция, да. Теперь докажем существование такого W, чтобы фи плюс перешло в фи 1 плюс. Тогда в них и простые корни друг к другу придут. Ну, то есть, если мы при помощи W плюс куда-то перегнали, то простые корни в фи плюсе будут теперь порождать простые корни вот в этом множестве, ну, в множестве фи от фи, W от фи плюс. А с альфой что будет? Сейчас, подождите, мы пока не сказали про альфу. Про нее потом, да? Нет, это разные утверждения, это лемма. Да. Это лемма, которую мы доказывали через то, что если какой-то коэффициент положительный был, кроме... Да, это вы доказали. Да, это мы доказали. Мы хотим доказать, что любую систему простых корней можно перевести в другую. Это утверждение важно, и в прошлый раз что-то я его как-то не рассказала. Я теперь хочу его рассказать еще раз. Я хочу перевести фи плюс фи 1 плюс. Из этого будет следовать, что дельта перейдет в дельта 1. Это понятно? Да, совсем формально. Ну, то есть примерно, да, но формально. Не просто формально. Формально. То есть, что у нас, у нас любой элемент из... Так нет, ну это изометрия. Мы при помощи изометрии что-то куда-то перевели. Вот все элементы фи плюс раскладывались по дельте с положительным, ну, с неотрицательным коэффициентом. Как бы это изометрия, поэтому точно так же образ дельты можно играть в систему простых корней, вот в этом множестве. Если плюс он больше, чем дельта. Ну, фи плюс это положительные корни, а дельта это простые, да. Если мы берем элемент из дельта... Нет. Еще раз, я говорю, что вот этого нам достаточно. Если мы понимаем, что мы простые, что если мы переводим положительное друг в друга, то и простые автоматом переводятся. Я понял наоборот, да, почему? Наоборот,
еще проще, да, наоборот проще, потому что все раскладывается по простым, поэтому если простые перевелись, то и их линейные комбинации. Да. Почему не сможет, что из дельта 1 выйдет за пределы, когда мы так перемешиваем? Не. Подождите, лемму мы пока запомнили. Сейчас мы ею еще не воспользовались, мы помним. Сейчас будем пользоваться. Утверждение такое, что если, давайте я напишу, если мы перевели вот эту вот нашу половину корней в другую какую-то половину корней, да, что мы знаем, что дельта лежит как подмножество. Так? Тогда мы знаем, что все элементы вот φ1 плюс раскладываются по вот этим векторочкам. Это понятно? Потому что любой элемент φ1 плюс это W от чего-то. Любой элемент φ1 плюс это W от чего-то отсюда. Вектор отсюда раскладывался по дельте. Применим изометрию W. Значит, W от этого вектора раскладывается по W от простых корней. Хорошо. Значит, W от дельта система простых корней в φ1 плюс. Мы говорим, что они все одинаковые, вот она дельта 1. Ну, как бы да, у нас уже была дельта 1, значит, дельта 1 совпадает с W от дельта. Вот, это воспользовались тем, что было в прошлый раз, что в любых положительных корнях только одна система простых корней. Окей. Теперь, hi. Just I finished the proof and I recall briefly what we have done last time. Значит, теперь что? Теперь я говорю, давайте мы, вот чтобы это доказывать, давайте посмотрим на мощность пересечения. Так, если оно совпадает со всеми простыми корнями, то чудненько. Вот это понятно. Дальше нужно фокус-фокус. Смотрите, если что-то где-то не лежит, то, наверное, у нас есть простой корень, который не лежит. То есть, вот смотрите, если это у нас φ плюс, а это φ1 плюс, и если они не совпали, то здесь есть какой-нибудь узор. Давайте вот здесь возьмем, есть альфа из дельты. Потому что если бы все дельта лежало здесь, то и все φ плюс лежало здесь. Если бы все дельта лежало в пересечении. Да, если бы все дельта было в пересечении, то комбинация элементов дельта лежали бы тоже вот здесь. И было бы плохо. То есть, значит, существует альфа из φ плюс, но не из φ1 плюс. Когда мы берем сигма альфа, применяем лемму. Сигма альфа от альфа тогда будет лежать φ1 плюс, и пересечение увеличилось. Ну, сигма альфа от альфа. Сигма альфа от альфа это минус альфа. Оно не лежало в φ1 плюс, но лежало в φ1 минус. А с минусом получается φ1 плюс. Сейчас у нас лемма, сигма альфа примерно все кроме альфа. Ну да, сигма альфа всегда в жизни, сигма альфа от альфа это минус альфа. Это минус альфа. Да. И что Давайте тогда? напишем. И это лежит φ1 плюс. Да. Почему? Ну потому что альфа же не лежала в φ1 плюс. Ну φ1 плюс это же тоже пополам. Половина положительная, половина отрицательная. То есть пара альфа минус альфа положительная, другая отрицательная.
раз альфа было не положительное, он был отрицательный, а минус альфа положительный. И мы увеличили пересечение. Почему его увеличили? А сигма альфа, да? Смотрите, Минус альфа? сейчас скажу. Я немножко не сказала, но вроде объясню сейчас. Сигма альфа перемешивает вот эти вот все векторы. Да. То есть вот это Да. пришло в минус себя, а все остальные как бы внутри себя перемешались. То есть в пересечение попал ровно тот же набор векторов. Да. Вот. Супер, продолжаем в том же духе. Пока не запихнем одно в другое. То есть у нас будет цепочка простых отражений, которая переведет фи плюс в фи 1 плюс. Все. Мы просто все, что в пересечении было, осталось внутри этого пересечения. Ну, как бы да. А что мы туда запихнули еще дополнительно? Так это альфа. Минус альфа? Ну, да. А минус альфа же не была в фи плюсе. Или была? Ну вот, сейчас. Мы... Альфа фи плюсе. Смотрите, как надо минус сказать. Альфа фи 1 плюсе. Мы применили, грубо говоря, сигма альфа ко всему. И к дельте, и к фи плюсу. Ага. Теперь у нас как бы будет новая дельта, новая фи плюс. И у них теперь будет пересечение с фи 1 плюсом больше. То есть мы плавно перемещаем вот эту вот пару. Плавно ее двигаем, чтобы она стала вот этой парой. То есть мы теперь рассмотрим вот промежуточный элемент этой цепочки сигма альфа дельта, сигма альфа фи плюс. Вот. И попробуем теперь их сравнить. Теперь у них пересечение больше, и если они все еще не совпали, опять ищем какой-то простой корень, который вот так вот расположен, и применяем еще одно простое отражение. Вот так вот еще что-то, и еще что-то, пока мы сюда не придем. So last time we've explained what is a root system for us now. We just forget the axiom of some scalar product is integer, or some alpha beta integer. Alpha, this scalar product is Yeah. integer. Okay. We omit it. Okay. So we have two axioms. We have a finite number of vectors such that each sigma alpha preserves our set of vectors. And the second, that on each line we have exactly plus minus alpha. If there is alpha, we have exactly plus alpha and minus alpha. And as a consequence, we treat the reflection group. We can assume that all the vectors are of the same length. If we classify systems where all the vectors are of the same length, we classify everything. Okay. And last time was devoted to this formalism. How can we define phi plus? How can we define simple roots? Why? And what are the changes? The changes is that first of all, we define phi plus as something which is greater than 0 in some total order on a vector space. We said that total order can be defined using some basis and a lexicographic order. Yes. So it suffices to define phi plus in such a way, then to define what is a set of simple roots. And it is a little bit harder, but still true that in each phi plus you have exactly one system of simple roots, and that each two simple roots have right or obtuse angle. Yes. This is still true. Okay. And now we are going to classify them all, and we will obtain 3 more root systems, maybe four new root systems. Okay. That I forgot. One of them will be the dihedral group. The dihedral group, which we didn't see among root systems of all the algebras. Так. What is this theorem? This is some kind of lemma written. Yes, I tried to prove last time that
any two sets of simple roots can be mapped one into the other. Okay, and this W is from the group that we know, that is the group generated by the simple. Reflections. So last time I didn't manage to prove this. Okay. So we use the lemma that sigma alpha permutes elements of A plus without alpha. Okay, this is still true. We have to prove it in this route. In Yes, this yes, action. it is still true. It is still true. Так, вопросы? Скажите честно. Верите или еще раз что-то объяснить? Верите. Вот кто, вот видите, увеличили? А на кого, вот кто мог быть там? В смысле? Мы увеличили сигма альфа фи плюс пересечь с фи 1 плюс. За счет За минуса. счет минус альфа, да. То есть вот минус альфа там не было. Да. А почему минус альфа? Минус альфа не было в фи плюс. Да. Он появился в сигма альфа от фи плюс. Да. Все остальное перемешалось. Да. А хорошо, мы когда итерируем, это просто кого мы дальше берем? Ну как, если... Просто кого-то, кто еще не там, да? Смотрите, если они Какой-то не новый пересекаются, то здесь есть какой-то вектор, а более точно, чего мне в прошлый раз не хватило, надо брать не просто какой-то вектор левый, а вектор из системы простых корней. Если здесь есть хоть какой-то вектор, то здесь есть еще и вектор из простых корней. Хорошо. Мы как-то пользуемся тем, что существует W, что W плюс равно фи 1 плюс. Да нет, я просто плавно строю. А зачем нам вообще вот это было? Докажем, что существует W, что W плюс равно фи 1. Нет, я это доказываю. Мы Я это сейчас Да, доказываем. сейчас мы это доказываем. По сути, при помощи цепочки таких простых отражений я запихну все фи плюс в фи 1 плюс. И это будет дельта. Ну, Ой, W. это будет нужно W, да. А если же я запихнула фи плюс фи 1 плюс, то W автоматом запихнется. И будет совпадать дельта 1. Хорошо. Да. Хорошо, это было в прошлый раз. Okay, now I switch into English. I'm very sorry that last time I used some indentation. We don't need it in fact. So, what did we have earlier? We've had the wave chamber. Which is just the set of all vectors such that the scalar product with all simple roots is positive. Ma'am, can you give the reference of this new root system, the book that maybe you have? I'm very sorry. It's in Russian? Yes, this is in Russian. I don't know. I suppose that it should be everything available in cassette book, but I didn't open the cassette book. I suppose this should be enough, but I use this one. It is freely available as a PDF on the website. Okay. The web chamber. All alpha from simple roots. Last time I denoted by D, and it was the cone spanned by simple roots dual. Do you need the picture? Yes. So, our basic picture was about A2. And this is our root system A2. What do you mean by cone of the root system? Yeah, one moment. I will draw everything. What is delta? For example, in A2, this can be taken as delta. Okay? So the cone is this one. And the dual picture will be, this is another copy of A2. Dual to this one, to this wall will be this line, and dual to this one will be this line. So this is our
this is our wave chamber. If delta is fixed, it is in some sense initial wave chamber. So if we apply our wave group, it moves somewhere. For example, if we reflect along this wall, we will obtain this one. This will be another wave chamber. Then we can reflect it further. We will obtain this one. So we will obtain, in fact, 6 wave chambers. So our vector space is split into the images of this one. So if we take the set of all W C delta is in fact this one. If we apply W to our simple roots, and we get another set of simple roots. And if we do the same construction, we obtain another wave chamber. So we have that vector space, if we throw out all the hyperplanes, the union of all H alpha, where alpha is a root, is exactly the union of internal points of all the wave chambers. So we know that W acts transitively on these sets. And in fact, in lecture 3, I have proved that this action is simply transitive. So I've had, I will repeat something. So I said that if lambda is some interior point, in my setting everything is interior. Sorry, if lambda belongs to this wave chamber, and if W alpha belongs to lambda belongs to the same wave chamber, then W is the identity. What was the proof like? I said that if I decompose W as the shortest word, sigma alpha 1, sigma alpha k, the shortest if it is the shortest word, we had the lemma that sigma alpha 1, etc., sigma alpha k minus 1 applied to alpha k is alpha k. We
said that if not, we can shorten this word. And this means that the whole word, when applied to a case sentence, so W applied to alpha K belongs to phi minus. And next, if we know this stuff, if this is not true, we apply sigma alpha K and we get the contradiction because we know that W lambda with any simple root should be positive. So this and W minus 1 alpha should be positive for any simple root. And we can choose one for which it will not be positive. Maybe, so it was not a good idea to take W. If we take W minus 1 here, then we say the same about alpha 1, and we get that this will be negative. There is a simple root such that this stuff will be negative. That it is negative, and we know that lambda has non-zero scalar products with all the simple roots. Should I repeat? Okay, so we've had the dilemma about this thing that W sends some positive root to the negative one. And it is enough to show that the action on wave chambers is simply transitive. And we've had the refinement of this statement, which I'm going to describe geometrically. Maybe I want to reprove all the stuff geometrically and to say what is the length of the shortest word geometrically. Я забыла, как копировать эту штуку. Я же что справилась. Копировать? Ну, вот есть кнопка клон, он копирует прямо сюда же. А если вы хотите на новую страничку, то, кажется, он не сможет это сделать. Сейчас попробую. Нет, не справилась, да? Ладно. Ладно, хорошо, тогда еще. I will draw it once more. So what is my aim? We have again our root system, and we have split everything into wave chambers. So these are the walls. What do we have? What do we have? This is our initial one. Suppose that we have some word sigma I1, sigma I2, etc., sigma IK. This is some word for some element of our wave group. Let me denote it by P0 just for simplicity. It wouldn't be 0 then. This was okay. I will take D0.
Okay, I will now write a chain of wave chambers. So D0 is just this one. Then apply once sigma I1 applied to this one. Now, surprisingly, I take sigma I1, sigma I2 applied to the same one, etc. up to the end. Dk will be sigma I1, etc. sigma Ik. What happens? In fact, how can we dg from dg minus 1 reflection Rk along the following mirror. So this is Si1 S, no, this is sigma I1, etc. sigma Ik minus 1, sigma Ik, then sigma Ik minus 1, etc. sigma I1. If we multiply this by this, we obtain this one. And I don't get the last line. You have multiplied it with. If we multiply sigma 1, sigma 2, sigma 3, sigma 2, sigma 1 by sigma 1, sigma 2, d0, this vanishes, then this vanishes, and we obtain exactly d3. And what is this reflection? This is when we conjugate sigma Ik with respect to this star. So, in fact, this is chain number Ik of this cone. So, first we have one cone. Then we choose one of its walls. This cone has exactly n walls. Each wall is given by the equation its scalar product with the simple root number I is 0. So we choose wall number I1. I make this reflection, I get the next one. I get the next wheel chamber. Then it has, if we have numbered the walls of this one, we have induced numbering of the walls of this cone. It has also walls number 1, 2, etc. n. If we make this reflection, is in fact we take wall number Ik over the U cone. So now we find some number of the wall of this cone, we reflect and we get another one. This will be the wall number I2, etc., etc., etc. It will be in this order, or we will be naming it in this order. It is our choice, right? Which is our choice? This naming. I mean, let me explain using the lemma from lecture 3 that everything is well done, and then we will know exactly that the walls of each real chamber have a unique numbering. So the action is simply transitive, means exactly that if we send this wheel chamber into itself,
then literally each wall is sent into itself. Yes. So the numbering is correctly defined. Okay. And for any other wave chamber, we also know, so if usually we say that for alpha 1 this is alpha 1, this is alpha 2. Then this will be wall number 1, this will be wall number 2. For this chamber, this will be wall number 2, and this will be wall number 1. And this 2, and this 1. Okay? So every word is in fact a chain of wave chambers which have one common wall. I got my answer, ma'am. Mm-hmm. Надо по-русски. Now, how can we define? Suppose that we have some element W, and if we want to find its length, so what is length? It is the minimum possible number of simple reflections to generate. How can it be viewed using wave chambers? So when we pass from one wave chamber to the other one, we cross a mirror. It will be some hard plane H alpha, where alpha is not necessarily simple. But So- ma'am, alpha is a root. Alpha is a root, but But not not- necessarily not simple. In fact, alpha will be alpha. It can be found from this stuff. It is some conjugate of alpha k by this element of the wave group. Okay, so this is our chain of wave chambers, and the statement is that if we cross some wall twice, it is not the shortest presentation. So if our chain of walls crosses if our chain of wave chambers crosses some wall twice, we don't need this reflection. Yes, because it is not reduced. We can have Yeah, exactly. So, and this was some wave chamber from this side, then the reflected one. We could just omit this one and reflect, if we reflect this part to that same space, it will also serve for our purposes. But we will reduce it by 2 reflections. Понятно? То надо вроде basic ловить, почему много можно? Сейчас. Давайте я нарисую не полностью, а треугольничек. Это будет немножко проще. So every such picture can be crossed with some big sphere and to obtain triangles. So I will draw another picture with triangles. If we have a chain of triangles, and we know that we intersect this twice. Okay? This is not very nice, but I think it suffices. So, if we cross this twice, I just want to reflect all this chain to that side. And to get from this triangle to this one, we will not need these reflections. I just draw this one, and what was done, like this, like this, like this, and then I get here. This chain will also be okay. Something like this. Just reflect this, and then it becomes 2 steps shorter. Хорошо, да, быстрее, потому что вот, да. Да.
so this word was not reduced. Okay. And now how can we see what is the length? So should I write or just think you remember? Length of the reduced word is exactly the number of all possible words which separate D0 and W0. So if D0 and WD0 belong to one semi-space with respect to some hyperplane, then we don't need to take it. If we cross it twice, we could exclude it. For example, if we want to find the shortest word, which to send this to this one, okay? Do we take this mirror? If yes, we will cross it twice. But no need to use it in the reduced word. So we will not use it. But we will have to use this one because we need to move from this side to this side. And we need to use this one. So the minimum possible length will be 2. Okay. And I will reprove the second part, which we also had in lecture 3, but now it is very simple. So the statement is that if lambda belongs to the closure of this Weyl chamber, and we know that W lambda is equal to mu from the same Weyl chamber, also belongs to C, then we can decompose. Then in fact lambda equals mu, and W can be decomposed using simple reflections. Sigma I1, sigma IK, all simple reflections preserve lambda. Okay, this is our statement. And how can we explain that? So take this W, suppose that W is not trivial, and we have chambers. Oh, sorry. We have Weyl chambers. The initial one and W and WC delta and C. Okay? Suppose that these are two different Weyl chambers. So we know that the Weyl chambers have no common points, but their closures have. Their closures have this common point, W lambda. So then we take only the mirrors which divide this one from the other one. So this mirror will inevitably contain lambda. So all the mirrors
separating them contain so corresponding simple reflections sigma I preserve and we're done. So this is the case when we take some point on the wall, or maybe in higher dimensions, not on the wall but on the array. Почему? Они все содержат прямо. Ну, да вот мне. Кто-то разделяет, почему они содержат прямо. Так. Еще раз. Мы знаем, что конусы не пересекаются по построению. Вот, а замыкания конуса у нас внезапно пересеклись. Не пересеклись по лямбде. Ну вот смотрите, вот как бы W лямбда, оно же мю. Вот эти замыкания W, замыкания и замыкания, да, Да, они пересеклись да. по лямбде. Ну, Или по мю. по мю они пересеклись. Да, по мю они пересеклись. По мю. Значит, что дальше? Что дальше? Ну вот, как устроены зеркала? Смотрите, вот это зеркало H лямбда, либо оно на мю не 0, либо 0. Но если на мю оно не 0, то тогда мы не сможем, тогда как бы мю отстоит от этой штуки, и мы не сможем ну вот эти две штуки разделить. Сейчас. Еще раз. Если у нас мю отстоит от плоскости отражения, то тогда соответствующий вот в этом конусе, он тоже будет отстоять от плоскости отражения. И тогда они будут в разных половинках. Проблема, что Ну, замыкание. Они же лежат в замыкании. На границе, наверное. Ну, они могут быть только на границе, потому что иначе они будут лежать... Иначе эта штука, она... Ну, сейчас. H лямбда, это гиперплоскость. То есть линейная функция, которая на внутренности одного конуса положительная, на внутренности другого конуса отрицательная. При этом мы знаем, что какая-то точка попала в замыкание и на одной стороне, и на другой. Если она не на границе, если она стоит на границе, то с одной стороны знак 1, а с другой стороны никак не может быть даже множество. Потому что скалярное определение как будто любой вариант. Поэтому мы будем вместе. Okay, this was the geometric description. So we defined what is... I don't understand why it got replaced with mu. I think that's one. Okay, we know that mu will be the common point of this closure and this closure. Okay, so me. Okay. Now I got it. Yes. Mm-hmm. And all the mirrors of the reflection contain mu. It means that all the scalar products of the corresponding roots with mu are 0. So we use only the reflections which preserve mu, and consequently they preserve lambda, and mu and lambda is the same point. This is some geometric intuition. I thought that it should be useful for you about the length and all this stuff. Maybe it is now clear what is the longest element, for example, for A2.
the longest element is when we cross all the three walls. From here to here, it will be the longest one. We will need to cross all the walls. Okay. And now my plan is to get the classification theorem for root systems in this setting. So do you want the result first or the plan? Показались? Давайте. So, I didn't say one important thing. Without proof, I state that it is generated, our reflection group is generated by generators sigma 1 etc. sigma n with the following sigma I square is identity and sigma I sigma j some power nij equals the identity. So this is some finite number. It can be proven geometrically and algebraically at the same time that this is the only set of relations. All the relations are from these. Okay? And now we can construct a graph. It will be very similar to what we've had, but not exactly the same. Join vertices I and J with the Nij minus 2 edges. So if sigma I and sigma j commute, then Nij equals 2 and no edges. Okay? And if order is 3, if Nij equals 3, 1 edge. So the only difference is our favorite root system G2. What would be the graph corresponding to this root system? We have two simple roots, and we know that the composition is the rotation. What is the order of the rotation? Композиция такого отражения, это поворот на угол 2 фи, а не на фи. Если угол отражения, то поворот на угол 2 фи, да. Ну, по этому повороту какой будет? У этого поворота? Да. Сейчас там получается 10 на 6. So the order of the rotation will be 6 and the graph will be like this.
fact, this is the only difference between this construction of the graph and the previous one. Okay? N, это порядок. Mhm. Хорошо. Ну, это не схема, Да, не это готов. не честный сорт. Это граф Фокса, Да. там держи, у нас было же. А раньше мы каким количеством ребер соединяли? Что минус 2 там было? Нет, там было... So earlier we had this stuff. Earlier we had this stuff. And for this root system we had 1.3. But in all the... So in fact this was equal 4 cosine square of the angle. У нас же раньше не было 4 ребер. Не было. This is the only difference. If this cosine, if the angle is, if the angle between alpha beta is this, they coincide in both cases. So in both cases, we draw one edge. Either the order equals to 3, and we subtract 2, or the product of this stuff equals 1. If this, then the order of the rotation is 4, and in any case, we draw 2 edges. And now this is the only situation when it differs. In the new setting we draw 4 edges, and in the previous setting we draw 3 edges. But here the angle is 60, right? Here the angle is... We, if we have 2 simple roots, the angle is obtuse. Okay. If the angle is obtuse, the angle between the planes orthogonal is pi minus this angle, and the angle of rotation is twice this angle. Это единственная ситуация, где различаются. А то, что Различаются только вот здесь. А в этих совпадают. что это новый граф Фокса. Да, ну, еще одна теорема. Так, мне хватит места на теорему? Okay, so the new classification... Что я сделала? Okay, the new classification... So, suppose that W is a reflection group, so a group generated by reflections, which is finite. And gamma is its Coxeter graph. Then gamma, each connected component of gamma is one of the following. We know AN, BN, which is CN, DN, E6, E7, E8, they still remain. F4 and H3, which
1, 2, 3. H4, which will be very similar. And I2M, which will be multiplicity m minus 2. This is our new classification theorem. Вот эту штуку. М? Вот эту штуку. Ну, она теперь будет называться, now it will be I26. Now it is I26 because in fact the group it generates, it is the dihedral group D6. I got this earlier. This 4 cos square theta was determining, ma'am, this expression, the alpha beta, no, the below expression. Yeah, this expression was earlier giving us 0, 1, 2, 3. And so our root systems were the classical ones. Yes. And now we are sort of liberated of this bound that it is an integer. So now we can have any rational number. And from that, this. Why even not necessarily rational? Okay, we can It have. was about cosine. Yes, It was okay. about cosine, so now it is any real value. Okay. So Such that this angle is obtuse. yes, not any, but such that the order of this composition is finite. Okay. We assumed at the very beginning that a reflection group for us it is finite. Sometimes people study reflection groups on the plane, where if you reflect a triangle, it will be a good group, such that its fundamental domain is a triangle. You can study this stuff, but I didn't do it in my course. Only finite groups are studied now. Okay, so this is our classification theorem. So this H3 and H4 corresponding to this angles, 120 degree and 135 degree. Yes. And this I to M, this This will is the hedral group. What is I to M? We have two symmetries, sigma 1 and sigma 2, such that sigma 1, sigma 2 power m is the identity. Okay? yes. It is exactly if we take m gone and we take two reflections. If we take mirrors, this mirror and the mirror passing through the next vertex, it should always, this composition should always have order m. In both cases, in even and in odd case, they both have order m. And the group they generate is exactly the dihedral group. So for the dihedral group, the projection of some side for some vectors is not always integer. So this number can be very bad. So what does this number mean? If we reflect, we subtract some integer multiple of alpha or of beta. I mean, what does this condition stand for? If we apply sigma alpha, then we subtract an integer multiple of alpha of any vector. And what do we have now? We reflect, for example, we had this vector and we obtain now this vector. So the difference is just the side of our m gone. For m very large, it can be very small. It will not be a combination of our
roots. Okay? So this is the difference. Now I want just to sketch the plan of the classification, of the proof of the classification theorem. It is very similar to what we've had earlier, but different in some places. Okay. What is our plan? As before, we want to construct an admissible set. So if we have roots with prescribed angles, then we're done. If we construct alpha 1, etc., alpha n with prescribed angles, so the angles should be pi minus pi divided by nij. We're done. So first of all, if we have an admissible set, so if we pass to a subgraph, we can forget some alpha I, we get an admissible set. So pass to a subgraph. So if subgraph is allowed, then any subgraph is also allowed. We can throw out some vertices and edges incident to them, and it will still remain admissible. So here we in fact use that the group is generated by alpha I, and we know the relation. Just if we forget some alpha I and all the relations which use alpha I, it will also be a group generated by relations. And it will still be finite. Is it clear? Можно какую-то calculation? Okay. Then step 2. We said that in gamma, the number of pairs of vertices joined by at least one edge so if we blew up on multiple edges, this number is at most n minus 1. The proof from lecture 8 groups, just we have many vectors such all the angles are obtuse, and if we have this stuff, then we take the sum of all the simple roots, we take it square. We say that any pair connected by an edge gives -1, but it should be positive. You just follow the proof from lecture
8, and it works. We have alpha 1, alpha 2, etc. Alpha n. We say that alpha 1 plus square should be positive because our simple roots are linearly independent. So open the brackets, it will be n times 1 and plus 2 scalar products alpha I, alpha g. So if there is no edge, it is 0. If there is at least one edge, then this is some cosine, which is I think that this is less or equal than n minus 2 times the number of edges times 1/2. So the cosine minus 1 minus 1/2, because the angle is this one. If nij equals 2, this is 0, it doesn't match. If nij is 3, it is 2 pi over 3, and the cosine is minus 1/2. Okay? So it is always less or equal than minus 1/2, so we have this inequality. So this is strictly greater than 0, and so the number of edges is less than n. It is almost the same check, but here we explain that this scalar product is at most minus 1 in the other way. Okay, can we continue? Okay, now step 3, that it has no cycles. It is clear from step 2. Okay, we agree. Now step 4, we should replace it. We said that if we count the multiplicities of edges, then it is always less than 4. Now, in this classification theorem, we can have 4, and we can even have more than 4. So the result is not true, and the statement is also a little bit the same, a little bit different. No vertices degree 4 not degree I mean joined with at least 4 vertices. This is forbidden. Then joined with 3 vertices with multiplicities 1, 1, and 2, and joined with 2 other vertices with multiplicities 2 and 2. Let us show that this is forbidden.
такой мучительный кусочек. Сейчас мы попробуем вспомнить, как это было. Очень такой же. Но теперь у нас не косинуса, а n житые. То есть у нас теперь другие косинусы. So the idea is the same as lecture 8, but the calculation is slightly different. What did we say? I used the same notation as in lecture 8. Define this simple root by epsilon and this simple root by eta 1, etc. eta k. We know that eta 1, etc. eta k, they are orthogonal. They are orthogonal since we have no cycles. They cannot be joined by an edge. So they can be said orthonormal if we normalize them. Okay, and then suppose that we find an orthonormal basis in the span epsilon eta 1 eta k. Suppose that this will be an orthonormal basis. Мы выполняем до ортонормированного базиса вот эту штуку. Мы его ищем. Once more, we take this set of orthonormal vectors of the same length and pairwise orthogonal. And we say that we want to generate this space generated by our simple roots. These are our simple roots. We know that epsilon is linearly independent with these ones. So this space is bigger than this one. Okay? So there is one vector, epsilon 0, which completes them to an orthonormal basis. Why do we need it? We know that epsilon is of length 1. Epsilon, so length of epsilon is 1, and epsilon can be decomposed as epsilon eta 0 plus etc. And this coefficient is non-zero. What is the length of epsilon if we know its coordinates in some orthonormal basis? By Pythagorean's theorem, the length of epsilon square is the sum of epsilon eta I square. Okay? Just Pythagorean's theorem. We conclude that 1 is strictly greater than sum. This was from 0 to n. And now we write from 1 to n epsilon eta I. We forgot one strictly positive summand. So we will need this inequality in all the three cases. On the moment, not k, this is k here. This is not n, this is k here. And here we have k. K and k. And we have square here. What about this case? We know that each cosine is between -1 and -1/2. So, in this case, 1 is k times 1/4. So k
is less than 4, and it is at most 3. This part corresponds to this case. Now I can explain all the other cases. For this case, how do you show this case? We have, we know all these cosines. It will be 1. This is exactly 1/4 plus 1/4 plus 1/√2 square. But we've had the strict inequality. 1 is greater than this stuff. It is not true. Can you repeat this number to us? I can repeat you. What we do, we say that this will be eta 1, eta 2, and eta 3. And this is our epsilon. What is the scalar product of epsilon and eta 1? They are of length 1, and the angle is 2 pi over 3. The cosine is minus 1/2. The cosine square is 1/4. In this case also, the cosine square is 1/4. And in the last case, the angle is 2 pi over 4. It is pi over 4. It is 3 pi over 4. It is pi minus pi over 4. The cosine is square root over 2. The square of the cosine is 1/2. We sum up. One. But it should be strictly, yeah, because epsilon is not in the linear span of the previous ones. They are linearly independent. We get the contradiction. And the third case, it is very similar. The third case. In the third case, we have this plus this. We also have 1, and the inequality should be strict. We also have 1 strictly greater than 1. So this is not possible. Okay, we have replaced step 4 with something which works in our case. Then we skip step 5 about the multiplicity of an edge. It is not true in our setting now. And now let us follow step 6. It is still okay. Step 6 was about contracted chain. This is still okay. I will not repeat it. We said that if we have something like this, then a simple chain, and then we have some other graph here, we can just contract all this stuff. The same proof works. And the next also, step 7. Step 7 was that we forbid this kind of subgraph if we have more than one vertex.
which has degree 3 in the sense that we count on the edges the different vertices. This is forbidden. Then this is forbidden if we have somewhere vertex of degree 3 and somewhere a multiple edge. And 2 multiple edges are also forbidden. This remains true. If we contract, we get one of the situations on the previous page. Okay. Then I planned to solve in the seminar that we also forbid if we have so the multiplicity is m minus 2 when m is at least 5. This graph is forbidden. Then we cannot have a double edge and this stuff. We cannot have a triple edge and 3 more vertices, and we cannot have a multiple edge with something else. For m at least 6, it is impossible. This check is left for the seminar. And the same check as we've done earlier, if we have only simple edges, if we have something like this, then the only possibilities are dn, e6, e7, and e8. This is dn, e6, e7, and e8. This is exactly the same check because for edges of multiplicity 1, it is exactly the same. It is 2 pi over 3 among any 2 edges joined by an edge. Among any 2 roots joined by an edge. So this step remains, it was step 10. It remains valid. And so what about our classification? If we have multiple edges, we can have only one multiple edge. So first of all, suppose that our graph is connected. If our graph is connected, it can have at most one multiple edge. If it has an edge of multiplicity 4 or greater, then it is the only fragment of our graph. If it has an edge of multiplicity 4, then it is exactly this graph. Because this is forbidden. It cannot have 4, right? It can have at most 4. We cannot go. No. I mean, such a subgraph is forbidden. Yeah. But in the classification, we've had any multiplicity of an edge. It was the hedgehog rule. Yes. So if we have a very, very thick multiple edge, then this vertex cannot be joined by anything else, and neither this one. So this is the whole connected component has 2 vertices and a very, very, very thick edge. We've had this in our classification. Then if it has an edge of multiplicity, so 4 we have said, if it has an edge of multiplicity 3, can it go to both sides? No, it cannot. Can it go to one side? Yes, but either 1 or 2 more vertices. It was also in our classification.
Then if it has a, It is Bn or C. Yes. No. no, it is not. It, did I give the notation? It is H3 and H4. This were not in our article. They were not. Then what about a double edge? These have double edge. Do you remember what is Bn? Yes, it's A very long chain and then a double edge. And this also had a double edge. This was, Yes, it's middle. It was in the middle. this was F4. Yes. Yeah. So if we have a double edge, if these two vertices have some more edges, this is either F4 or it is forbidden. Yes. If only one has something, it is Bn. But I mean, if we have a double edge, yes. if we have a double edge, first case, this vertex has any other neighbors and this one. Yes. This is exactly F4. Yes. We cannot have any other multiple edges and we cannot have vertices of degree 3 or more. So chains go from this vertex and from this vertex, but we've said that suppose this vertex has nothing more. Then we go from this vertex. It is the only possible case is the chain. We cannot have this stuff. We cannot have this stuff, so it will be exactly Bn or Cn. And if we have no multiple edges, either it is a simple chain, it is An, or it has only one triple vertex, and where in this case we have Dn, E6, E7, E8. That's all. This is our new classification theorem. And I think I should stop here. Any questions? Okay. Вы где-то нет, да?